Je suis né en 1945. I was born in 1945 in Hanoi, in the former Indochina. My father was born in 1886 in Venezuela, Corsica. In 1905, he started his military career and later served as an officer in the French Indochina Army. My mother was a small farmer girl from the Thai ethnic group in the mountainous region of Lạng Sơn. She was educated in the traditional way, and just like other women at that time, she didn't go to school. Both of my parents passed away before 1992. They didn't tell me what they went through. I was really curious about them, so I came here to rediscover their past. And it is indeed a beautiful story. Hello and welcome to this edition of Talk Vietnam. Our guest today is of both Vietnamese and French descent. He has spent the last 20 years coming to and from Vietnam in order to rediscover and learn more about his roots and origins, and particularly about the homeland of his mother. His name is Pierre Massei, and he's here in our studio today to share more of his story. Hello, Pierre. Thank you very much for joining us. Can you, first of all, share with us, since when did you have questions about your roots and your origins? En tant que métis, nous sommes doubles. As a child of mixed parentage, I feel like I'm both French and Vietnamese at the same time. Moreover, my father was Corsican, an ethnic group in France, and my mother came from the Thai ethnic group in Vietnam, so everything was more complicated. But it was this complication that sparked my curiosity, igniting in me a need to learn more about both of my parents' cultures. My father had lived a special life, but he never told his children about it. At the time, we were too young to ask him, but by the time we were old enough to understand things and ask questions, our parents had already passed away, leaving many things unanswered. That's why I came here to look for my own answers. Donc on n'a pas les réponses. Et je suis venu un peu les chercher ici. It seems like your mother and her customs and her traditions were part of your motivation and your curiosity about Vietnam and about the Thai culture. Je voyais bien que ma mère était différente des autres femmes. I had always noticed my mother was different from other women. Elle parlait à peu près bien le français. My friends' mothers were more or less fluent in French, but my mother was not. Her spoken language was a mix of Vietnamese, Corsican, and French. Dans laquelle il y avait du vietnamien, du corse. Despite this, we still understood each other well. Ensuite, elle se mettait en costume traditionnel. She often wore traditional costumes on holidays and the casual clothes of a Thai farmer on normal days. Du pays thaï. I remember how she loved gardening and growing vegetables. Did she ever tell you or, tell you stories of the Thai culture and of Vietnam? Ma mère nous parlait, on recevait par bribes, par morceaux. My mother used to tell us stories. We could only collect bits and pieces of information from what she told us, never the bigger picture. Je vais vous raconter une anecdote. Her stories sounded so strange to us. I'll tell you one of those stories. I don't remember what year it was, but when the Americans landed on the moon, my mother said, "Impossible! It's a lie. People cannot walk on the moon. The moon is not like that. She's a goddess of abundant crops. You can't just walk on the moon. She's a goddess." That's what she would tell us. At the time, I didn't understand a word, but now I do after returning to Bình Gia, Lạng Sơn. Your mother was said to be one of the most beautiful women in the village. And yet, to marry a foreigner back then was very taboo. But she overcame that. She overcame a lot of rumors in order to marry your father and eventually follow him back to France. Did you know much about that story? Mon père, c'est vrai, c'était un occidental. My father was a Westerner, a Frenchman to be exact.
Il a administré la région, mais il était He was très the proche des governor of a gens. province and was very close to the local people. I didn't make this up. The locals told me themselves. My father could speak both Thai language and Vietnamese. He would often visit the villages under his governance, which spanned around 3 districts during his time. Quand il était en service. Il a un jour aperçu ma mère. One day he met my mother and found her beautiful, but at the time my mother rejected his proposal. Elle avait déjà 25 ans, elle n'était pas mariée. Alors, j'ai pas su. She was 25 and wasn't engaged to anyone. I'm not sure why she wasn't married at that age. Perhaps she followed the Tan Mon culture. père a demandé au père de ma mère. My father then asked my grandfather for my mother's hand in marriage. My grandfather agreed, but my mother did not. The whole affair lasted for a while until my mother finally gave in. Then they got married. Ils se sont mariés. Do you ever imagine what life would have been like if your parents had stayed here? Oui. Yes, j'y ai I souvent think about it pensé, a lot. Parce que paradoxalement aujourd'hui, je parle pas. Although right now I'm not too fluent in Vietnamese, it used to be my first language when I was 4. Ma langue, c'était le vietnamien. I Je used to parlais speak vietnamien. Vietnamese. Nous habitions parmi tous les jeunes vietnamiens. We lived close to Vietnamese children near Hang Bong Street in Hanoi. Au bout de la rue Hang Bong à Hanoï. Et We lived as the locals lived. This country was also our donc, on avait country. bien l'intention de mener une vie qui n'était pas au Vietnam. C'était notre pays. Je connaissais mes origines. Donc, I've always wanted to learn about my origins. We left Vietnam in 1950 and immigrated to France. Since then, I've always thought about returning to Vietnam. I made that decision in 1992, but it wasn't until 1994 that I set foot in Lạng Sơn. Step by step, I reached Bình Gia and then found Panim, my mother's hometown. Et notamment ici à Panim, c'est ici le berceau de. Voilà. J'espère que vous êtes bien heureux là où vous êtes. Voilà. Vous voyez, cette région, elle est magnifique. This land is so beautiful. My mother used to live here. People in the village told me about her. She was the most beautiful woman in the region, 25 years old but unmarried. Perhaps she wanted to spend her whole life doing spiritual work because my grandmother was a female shaman. How about back in France? Do you remember, you said that your mother still held on to her traditions and she still acted pretty much like a normal Thai woman would here, but in France, in course. Do you remember any of the dishes she used to make you or any of the habits she used to have that, as a child you found very weird? Pratiquement tous les jours. We ate rice almost every morning. We grew up with rice. Sometimes we ate porridge for breakfast instead. Of course, my mother also made spring rolls. She also tried to make khâu nhục, or braised pork belly seasoned with herbs, a specialty of the Thai people, but she didn't have enough ingredients. In the 1950s, it was difficult to find a bottle of fish sauce. Like any Vietnamese, we also had an ancestor altar in our house. That was something we didn't understand at the time. My mother often cooked and would place the most delicious food at the altar. Et ensuite, elle met ce qu'il y a de meilleur, elle le met sur un autel. We didn't understand that either, but I do now, after piecing everything together. In the 80s, later, when you knew that you would be able to come to Vietnam, that's when you decided to come. But you actually came the first time in 1994. So what led to this decision of you coming back at that time? First, we heard that tourists could now visit Vietnam more easily. It was my eldest sister who notified us of a possible trip to Vietnam, and we just had to go.
We landed in Hanoi at night. My sister said, "Let's go find our old house." We went looking for it, but to no avail. That night at the hotel, I couldn't sleep. I was stricken with disappointment. I thought, what are we even here for? We couldn't even find our house. Who would lead us there? I became a bit dispirited. Then at 4 a.m., I heard the crowing of a rooster. The sound of the rooster seemed to awaken the 4-year-old in me. I told myself I was back in Hanoi. I was really back. Memories started flooding my brain. Then I heard the sound of the city awakening, the cries of street vendors beginning their day. That was when I realized that I had come home. To be able to return, be welcomed and trusted by his mother's homeland was a challenging, tenacious and arduous journey. After 20 years, the friendship between two men, one Vietnamese and one French, became like an unbreakable thread. The basis of this friendship was founded during the difficult journey of helping Pierre rediscover his mother's homeland. 1994 marked the first time Pierre returned to Vietnam. Excitement and anxiety both filled his mind. At the time, there was an impression that foreigners were not very welcome here. Fortunately, Pierre met Colonel Phương, who had served in the military for many years, and received his wholehearted support. Năm đó thì Bình Gia còn là một cái huyện biên giới mà không cho được người nước ngoài vào là một. Ông bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn ông còn hỏi tôi là này, cậu có biết chắc cái con người này không? Cái con người này về đây làm cái gì? Tôi bảo không, tôi chỉ biết đó là một người con của Lạng Sơn, bây giờ trở về với Lạng Sơn. Before, it was very difficult for me, since this is a land of ethnic groups, the Thai people to be specific. They were not very open to foreigners at the time, even though I could return. They didn't know who I was either, and when I met Colonel Phương, he helped me get there. In the city of Lạng Sơn, I met my mother's relatives. We talked. I told them about my parents, and they recognized them. After that, everyone was more open to me. We're very honored today to have in our studio the presence of Colonel Phạm Xuân Phương. He has been the leading companion for Pierre Massei in the past 20 years in his journey of rediscovering his mother's homeland. And he has also played a significant role in helping Mr. Massei in supporting and bringing aid to those in need here in the country. We're very lucky to have Colonel Phương here in our studio today. Dạ, xin chào đại tá. Xin chào. Cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin ông có thể kể để có khán giả có thể hình dung thêm là thời đó thì đã có những cái khó khăn như thế nào khi mà hai ông đem được viện trợ nhân đạo về với Việt Nam ạ? Đây là một câu chuyện đã xảy ra cách đây 20 năm này. Và năm 97, tức là cái năm khánh thành bệnh viện Bình Gia đó. Đó là kết quả một cái quá trình vận động vất vả của cả phía tôi, của cả phía ông Pierre đó, là trong mấy năm trời. Khi mà vào thăm cái bệnh viện Bình Gia thì Bình Gia, cái bệnh viện đó đang trú ở trong một cái hang đá. Thế thì ông Pierre không thể tưởng tượng được là lại cái bệnh viện lại đặt trong hang đá. Nhưng mà hoàn cảnh lúc đó không cho phép hơn. Thế thì ông ấy bảo ra này, nguyện vọng của tôi muốn làm được một cái gì đó cho quê mẹ. Vậy là đó là sự bắt đầu của viện trợ nhân đạo dành cho bệnh viện Bình Gia đúng không ạ? Và chúng tôi bắt đầu bằng một con số không tròn chỉnh. Tức là thế này, tôi là một anh lính mới ở Điện Biên về, chưa biết gì về cái viện trợ này thế nào cả. Ông Pierre cũng chưa bao giờ làm một cái viện trợ lớn như thế này cả. Thì 3 năm rồi, ông này cũng khổ, mà tôi cũng vất vả. Thế thì nói cho cùng ra thì là công sức thì không ai tiếc cả. Mặc dù chúng tôi là ngơ ngác, mà từ đó mới hình thành một cái tình bạn được xây dựng trong cái aventure này, trong cả cuộc phiêu lưu
lớn này, và sau đó cứ ngồi nói chuyện với nhau, mình cũng liều thật. Pierre, what were some of the difficulties that you face on the side of course in getting the aid to come to Vietnam? Je voulais simplement. I have a few photos with me here. When I went to Bình Gia, people took me to the places my father built back in the 1930s. There is a clinic being utilized as a hospital because emergency treatments can be carried out there. As you can see in this picture, right on the day we visited that clinic, there was a car accident. Right there, we witnessed how difficult it was to take care of the victim. And these are the pictures of the medical equipment. This is one of the containers sent to that place. Yes. There was even a separate container to transport that ambulance. Mm-hmm. This is the new road leading to the hospital, Very difficult road. which wasn't finished yet at the time. The plan was a success. Yesterday, I visited the hospital again. Before, the hospital only had 80 beds. Now there are 120 beds. The hospital has also been expanded. I did notice that it still lacks many times the medical equipment, despite looking much better than it did 20 years ago. Pierre's father was a governor of the area and was in charge of 3 districts, Bình Gia, Văn Quán, and Bắc Sơn. He had done a lot of work for this land. He ordered the construction of schools, hospitals, and markets in the area, helping to alleviate difficulties for locals here. But after the happiness of rediscovering his relatives, a bigger question appeared when Pierre Massei witnessed the life of the people here. Phương led me to a hospital, or rather a medical tent. The construction there looked rather frail because they were mostly made of wood and earth materials. It was unbelievable. The operating room only had a few oil lamps and its source of light. The person in charge told me that they had to carry out surgeries in such conditions. I was shocked. At that moment, I wanted to change their situation and try to help them. Such an unthinkable decision. I didn't know what to do yet, but even so, I still had to keep going. I wanted to follow in my father's footsteps and continue his legacy. Thus, Pierre's plan to call for sponsors, mobilize financial support, and transport medical equipment from relatives and friends in France was set in motion. The procedures to apply for the permission to transport 3 containers of medical equipment from France to Vietnam and to launch training courses for doctors and nurses were completed thanks to the help of Rencontre Cox Vietnam, founded by Pierre, and the unconditional support of his new Vietnamese friends. Tôi là người không biết gì về cái thủ tục và lần đầu tiên tôi làm cái việc này, cho nên tôi chạy vậy hết bộ nọ đến bộ kia, từ bộ ngoại giao đến bộ y tế đến bộ tài chính để chạy vậy để tiếp nhận cái việc này. Mà như thế tức là cuối cùng là các bộ đó đồng ý, tức là cho tiếp nhận không phải đóng tiền thuế, tức là không phải nhập khẩu cái gì cả, đây chỉ là tiếp nhận cái viện trợ nhân đạo thôi. Cái giai đoạn 97-98 sau khi mà mới đưa cái bệnh viện vào sử dụng thì được cái hồi gặp gỡ Cóc Việt, đặc biệt là chỗ ông Pierre Massei đã giúp đỡ một số cái trang thiết bị rất là tốt, ví dụ như là máy thở, máy tạo oxy, đã giúp rất là nhiều trong cái việc điều trị người bệnh, chẩn đoán điều trị người bệnh. Bởi vì với những cái trang thiết bị đó thì hồi đấy tuyến huyện thì rất ít huyện miền núi có cái đấy. Với thời điểm khó khăn đấy, với cái phương tiện thiết bị lúc bấy giờ, khi về thì nhiều cái chúng tôi bác sĩ mình biết chưa biết đường sử dụng, lại phải cử đi tập huấn để sử dụng những máy móc ấy. Và tuy là 20 mấy năm rồi, bây giờ một số thiết bị là không dùng nữa, nhưng mà nhiều cái thứ thì hiện nay vẫn còn được dùng ở trong bệnh viện, ví dụ như giường, như một số cái thiết bị khác. Đứng về giá trị tiền nong mà nói đó, thì cái viện trợ này thì theo thống kê mà theo đánh giá
của cái đoàn trang thiết bị của Bộ Y tế của ta đấy, họ đánh giá vào còn 4,5 tỷ. Cái năm đó nếu mà tính ra vàng đấy thì có thể mua được 800 lạng vàng. Nhưng mà cái quan trọng là kịp thời có một cái bệnh viện để cứu chữa cho hơn 4 vạn dân của Bình Sa. Ông đã chứng kiến cả cái hành trình để tìm lại quê mẹ của ông Khiết, cũng như là những cái gì mà ông đã dành cho quê mẹ và Việt Nam nói chung. Ông có cảm nghĩ như thế nào về người bạn của mình, người mà ông có lẽ là coi là như một người anh em đúng không ạ? Tôi quý Pierre ở cái chỗ là một lòng gắn bó với quê mẹ, và khi ông ấy tìm được một cái chỗ địa chỉ để làm nhân đạo từ thiện đó, thì là phục vụ cho người quê mẹ mình, thì ông ấy hài lòng lắm. Và chúng tôi là hàng năm là sau khi kết thúc năm 97 đấy thì Pierre vẫn đi lại, và Pierre vẫn tiếp tục làm những cái viện trợ nhân đạo khác cho Lạng Sơn, rồi để cho phòng học ở trên tỉnh, rồi là cho cấp học bổng, cho hiện nay là ông ấy cấp học bổng bằng cái tiền túi của gia đình ông ấy. Cái điều gì đã khiến cho ông luôn có cái động lực để tiếp tục hành trình này, tiếp tục cái cuộc phiêu lưu mà ông nói là cùng với người bạn của mình? Chúng tôi luôn luôn tuân theo một cái chỉ đạo của mình, xuyên suốt của mình, đấy là cái gì làm được cho bạn thì là hết lòng, không tiếc gì, vì bạn bè thôi. Và đây là một cái tình bạn tôi nghĩ là có thể tồn tại lâu dài. Tôi năm nay cũng nhiều tuổi rồi và cũng không mong gì hơn đâu, mà mong rằng làm sao đấy thì sau này là Pierre tiếp tục cái công việc đó tại quê mẹ và làm cho tôi vui vẻ thêm, thế thôi. Colonel Phương has shared that you are like a brother to him, and he has been, by your side for the past 20 years. Where does the colonel stand in your life? Moi, j'ai eu beaucoup d'amis avec I moi. have many Et friends, surtout le but colonel Colonel Phương is Phương. one of my closest, an irreplaceable companion in all my work in Vietnam. Voilà. Et c'est vrai Merci, mon cher. oui. Ce qui nous réunit aussi. What binds us together is my fondness for fairy tales. Moi, je crois que j'ai toujours aimé les belles histoires. And I think I'm not alone in this. I've always wanted to co-write a real-life fairy tale with Colonel Phương, which means both of us must strive to look for reconciliation, reconnecting people through love and healing the wounds of the past, even by just a little. That's what binds us together. Les gens s'aiment un peu plus, soulager un certain nombre de choses. Voilà, ce qui nous a conduits. Một tình bạn rất là đẹp giữa hai ông ạ. Trong tương lai thì khi mà ông Pierre tiếp tục cái hành trình của mình thì ông có mong muốn gì cho người bạn, người anh em của mình không ạ? Il faut que tu apprennes le vietnamien. Oui. Oui, il le faut tout, parce que je vis pas toujours comme ça. Đấy, tôi chỉ muốn là ông ấy học tiếng Việt đi, và như thế là cái sự gắn bó với quê mẹ nó sẽ còn bền chặt hơn. Tức là lúc đó ông không cần phải qua một trung gian nào cả. Tôi học tiếng Việt Nam. Tôi học tiếng Việt Nam. Mais bây giờ Pierre là già, không nhiều già. Năm nay 71 tuổi rồi. Không nghe được. Không nghe. Dạ. Ông sẽ vẫn có thể học được mà. Tôi cũng mong rằng là nếu mà sau này mà tôi không còn nữa đấy, thì cái điều gì nó giữ lại được cái tình nghĩa giữa tôi với lại Pierre đấy, thì chính là cái sự gắn bó của Pierre với gia đình tôi. Đó là cái giữ gìn mãi cái tình nghĩa gắn bó giữa Pierre gia đình tôi. Xin cảm ơn đại tá rất nhiều ạ, đã đến với chương trình và chia sẻ câu chuyện của ông. Xin chúc ông dồi dào sức khỏe để có thể tiếp tục hành trình với người bạn, người anh em của mình. Xin cảm ơn ạ.
In his trips back to Vietnam, Pierre Massei and his wife have come across many stories of difficult lives, and they have decided to take matters into their own hands. Pierre and his wife came to the decision to adopt 2 young girls, one from the south and the other from the northern region of Vietnam. Pierre Massei and his wife adopted Hoàng Thị Vân, a Nùng girl, in 2003. Vân is also a native to Lạng Sơn, the homeland of Pierre's mother. With Vân regularly visiting his relatives on his behalf, Pierre has tightened the bond with his family in Bình Gia over the years. We're very fortunate in our Talk Vietnam studio today to have with us one of Pierre's 2 adoptive daughters. Her name is Hoàng Thị Vân and she's here with us today. Xin chào Vân. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Vân cũng là người đến từ Lạng Sơn đúng không? Giống như quê ngoại của bố Pierre. Từ khi Vân biết vợ chồng ông Pierre, bố mẹ của mình thì cũng đã được 13 năm rồi. Vân có cảm nghĩ như thế nào về những tình cảm mà bố mẹ dành cho mình? Cảm nghĩ lớn nhất trong em là bố mẹ có những tình cảm rất là đặc biệt với em. Tình cảm đó vượt xa cả gọi là gia đình. Khi em ở bên bố mẹ thì em rất là thoải mái, không có gì cản trở, kể cả việc khoảng cách về địa lý hay là khoảng cách trong việc giao tiếp. Em và bố mẹ có thể bày tỏ tình cảm với nhau qua cử chỉ cơ thể hoặc là nói chuyện xã giao. Hàng năm thì bố và mẹ cũng có về thăm em rất là đều đặn, năm nào cũng vậy, và mỗi lần quay về thì đều có những món quà nhỏ dành cho em. Điều đó làm em rất là xúc động. Có một kỷ niệm mà lớn nhất trong em đó là khi em học lớp 10 thì em và bố mẹ có gặp nhau tại trung tâm. Thì lúc đó bố có nói với em là khi em đỗ được đại học thì bố mẹ sẽ đưa em đi chơi xa. Và đó là một cái kỷ niệm rất là lớn trong em. Nó làm cho em có động lực để em tiếp tục cố gắng học tập để có thể đỗ được đại học. Pierre, do you remember when you first met Vân, one of your 2 adoptive daughters? I still remember the first time I met Vân like it was yesterday. I even kept pictures of that time when she was sitting on a small swing. I was there with the director of the orphanage. There was one person who wanted to adopt Vân, but for some reason the adoption failed. Et puis disons, ça ne s'est pas fait. Et moi, cette petite... I found her so lovely. Jolie, quoi. Et puis, she comes from the Nung ethnic group, which are like brothers to the Thai people. Donc, Nung, ce sont les cousins des Thai. Qu'on a dit, I said we'll take care of her. Now that I am here with my wife, we've taken her on our various sightseeing trips. And she has helped me tighten my relationship with people here, especially my relatives in Bình Gia. Bản thân Vân thì giúp bố để có thể giữ được cái mối quan hệ cũng như là đi lại với cả họ hàng ở Bình Gia. Thì Vân có cái cảm xúc gì về những cái tình cảm mà bố Pierre dành cho gia đình cũng như là quê ngoại không? Sau ba chuyến đi em có lên Bình Gia và điều em cảm thấy rất là ngạc nhiên, bởi vì em không nghĩ là tình cảm giữa bố Pierre và cả họ hàng trên đó rất là thân thiết. Mọi người chào hỏi và đón tiếp rất là nhiệt tình. Trong những cái năm vừa rồi khi mà bố mẹ hàng năm về thăm Vân thì bố mẹ đã có những cái sự hỗ trợ như thế nào trong cuộc sống cũng như là công việc học tập của Vân? Điều lớn nhất em nhận được từ bố mẹ là bố mẹ luôn dành cho em những tình cảm và động viên em trong cả việc học tập và trong cả việc cuộc sống hàng ngày. Tạo điều kiện cho em rất tốt để em có thể tiếp tục học tập. Khi em gặp bố mẹ thì em còn rất là bé. Và khi đó thì em chỉ nghĩ là do bố mẹ cảm thương cho hoàn cảnh của em, nên bố mẹ sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ em một phần nào cho cuộc sống của em có thể có điều kiện học tập tốt hơn.
Vâng, em không nghĩ là mối quan hệ này có thể duy trì được lâu như vậy. Vâng, và hàng năm thì bố mẹ đều đặn về thăm em, và điều đó làm em cảm thấy rất là xúc động, bởi vì bố mẹ luôn nhớ đến em và có những tình cảm dành cho em. Và điều đó thì là em cảm thấy có nguồn động lực rất là lớn để em có thể đáp lại một phần nào những tình cảm mà bố mẹ dành cho em. Cảm ơn Vân rất nhiều đã đến với trường quay và chia sẻ câu chuyện của bạn. Mình mong rằng là bạn sẽ có thật nhiều thành công và theo đuổi được những cái ước mơ của mình. In his trip back to Vietnam this time, Pierre has gone to visit someone very near and dear to his heart. We'll learn who this is in the following. For the past 22 years, each time he sees these familiar faces, Pierre Massei, a man of both French and Vietnamese descent, knows he has come home. Madame Mộ Thị Kịt is a renowned then singer from the region. Despite being the age of 92, her memories of Hoàng Thị Phượng, a pretty fellow then singer who married the French governor, still remains in her mind. Vâng, bên tôi Pierre thì bà ngoại mẹ đẻ nó là con gái, cái bà đẻ mẹ bác Pierre còn làm theo như bà. Mẹ với cái anh bà còn dạy bà đan quần áo, đan áo len à. Pour moi, c'était une mère qui n'était pas comme les autres. My mother was unlike anyone Vous avez else. des mères qui ne s'accroupissent There are pas some par who terre, never go barefoot or never wear ne portent pas traditional le costume clothes. traditionnel. My mother, on the other hand, was the only Vietnamese in Corsica. For me, all of this had been a big mystery, and it had remained so until I came here. Now I understand that they are part of family J'ai compris tradition. que c'était une femme d'ici, tout simplement. Je m'intéresse I'm really interested in Thai culture, and especially in my ancestors. Exploring culture is my passion. It's not just about the beliefs in spirituality, but also in the gods. I guess I've inherited it from my mother, who was a female shaman like my grandmother. My adoptive mother, Madame Mộ Thị Kịt, is also a renowned shaman in the region. Therefore, I'm here to observe everything. For me, the art of Then is not only spiritual, but also the cultural life of Thai people. One can find poetry, melodies, and literature just in one performance. Thì là anh Pierre được sinh ra ở Hà Nội, còn các chị, các anh là sinh ra ở Bình Gia và đều biết nói tiếng Việt. Nhưng mà anh Pierre thì sinh ở Hà Nội và lớn lên ở bên nước Pháp, nhưng mà đã gắn bó với Bình Gia cũng phải đến 20 năm nay rồi, là quê mẹ của anh ấy. Thì riêng bản thân tôi thì tôi rất là cảm phục về cái tình yêu của anh đối với quê mẹ. Và tôi nghĩ rằng là trong anh ấy, dòng máu Việt Nam có lẽ là nhiều hơn dòng máu Pháp. Kể cả về tính cách, kể cả về suy nghĩ thì cũng đều na ná như người Tày vậy. Cách suy nghĩ chỉ nó khác về tiếng nói thôi. Mái tóc thì đen, tấm lòng thì cũng hướng về tâm linh tín ngưỡng. Tình cảm đối với quê mẹ thì cũng rất là đậm nét văn hóa Tày. Con người nó hiểu tâm, nó thương mẹ, thương cái nước Việt Nam, thương Việt Nam mà để cho mẹ mình. Bây giờ là mẹ mình qua đời ở Pháp rồi, nhưng mà nó còn nhớ cái chỗ để giao cắt rốn. Bây giờ bạn thấy phục lòng của nó, cảm phục. We have just seen in the previous report, you hold someone very near and dear to your heart, and that is Madame Mộ Thị Kịt. She is your adopted mother. Can you please share with us more about Madame Mộ Thị Kịt? Je l'ai connue dans les années. I've known her since the 2000s. The head of Bình Gia district, where our project was carried out, is her son. Avec lequel nous avons mené l'opération du Binja était son fils, non octang. After 2 or 3 years of knowing each other, he introduced me to his mother. She said she had been watching me for several years since I first came here, but never talked to me. She already saw my attachment to this country, so after they officially introduced me to her, she acknowledged me as the son of her sister.
qualifié de fils de sa grande sœur. That means she also regarded my mother as her sister. My mother was 10 years older than her, and she also knew my mother. Elle connaissait ma mère. Donc, When I met her, I was immediately fascinated by her animistic beliefs. Elle pratiquait ses rites. Later, I was frequently invited to her house, where I would often sit by the corner. Shortly after that, she regarded me as her adopted son. That was the moment I started to discover Ten, with the guidance of Mrs. Mortikid. I realized that a core element of Thai cultures is the art of Ten. Ten singing encompasses poetry, music and dance, which is a whole artistic lifestyle that surrounds it. I found Ten extremely fascinating. I heard that, when you get sick in France, you still keep in contact with Madame Motiki. She does a kind of a ritual to help you get through your sickness. Is that right? That's right. I used to have shingles on my rib area. Till now, it still hurts a little. I remembered calling my adoptive mother Motikid for help. She performed a ritual to relieve my pain. I really want to believe that it was her who helped me overcome the disease, because I actually feel better now. Actually, it doesn't matter if I believe it or not. I only know that I called her for help, just like a fellow Thai person, and she was there. When I built my house, I also sought her advice. She gave me some rice and told me to pour it down into the house foundation. I hoped that it would bring me luck and happiness. Anyway, that sort of things is harmless to us. Yes. You seem to keep this connection to Vietnam. Up until today, you return almost every year. Why is that, do you think? It's true that I've always returned to the same place. But each time I've always managed to learn something new. I had the feeling that my understanding of the people here, as well as the world, is evolving. And why not? I found a certain degree of balance between my two origins. In this matter, people don't really have a choice. Emotions are not bound to one's nationality. They are just natural. The fact that I came to Vietnam doesn't prevent me from exploring other places, but the local culture here truly touches me because it is also part of who I am. Before, I didn't understand where all of those feelings came from, but now I know. Do you feel like you have been able to find the answers to the questions that you've had before? Have I found all the answers for my questions? Unfortunately, not yet. But I'm glad I haven't found all of them, because it gives me more reason to come back. Anyhow, I know that answers are not what are most important. What truly matters is the journey that leads us to the truth. And that journey will continue until the day we die. I'm happy that I can still continue my journey and gain more knowledge on the way. That's also the reason I keep returning to Vietnam time and time again. Thank you so much. We wish you the best of luck in your continuing your road, this journey that never ends of being closer and closer to your roots, to the homeland of your mother. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci.
And that wraps up this edition of Talk Vietnam with Pierre Massei as he continues this journey of refining his roots and also of understanding more of what makes up half of his identity. Thank you very much for joining us here in this edition of Talk Vietnam. We'll talk to you more next time. Goodbye for now. Whether I am a Frenchman from an ethnic community in Corsica or a Vietnamese from the Thai ethnic group, I cannot choose where I come from. Though I carry the French culture with me, I feel like I belong here and feel welcomed by everyone.